anyị chọrọ ikwu maka ya tata nke ndị bekee na-akpọ gender based violence. Ihe kpatakwanụ o ji wee dịka ihe mkpuchi ka ndị ọ na-emetụta faje ekwupụta okwu bụkwanụ maka ote omenala and ote iwu anịgasị si wee hazigasịa ya. Ịma na ife nchọkọrọ ka ama bụ that like you rightly said, ekwe maka gender based violence mkpagbu ọ bụkwanụ sọ m na ụmụ nwanyị ka ọ dị na ụmụ nwanyị, ọ dịkwa na ụmụ nwoke, ọ dịkwa na ụmụazị, especially atụmatụ ụmụazị ụmụ nwanyị ka na-amalite, so and ọ dị na ọtụtụ ndị like that. And then because na ọ dịkwa na ome ndị mmadụ that mkpagbu na-eme ihe ndị bekee na-akpọ ọ na-infringe on their human rights. Ọ bụrụ ndịla agwa a na-akpasofa ọdịla omume emekwụsịfa abụrụ ndịla omume etuposu onye fụ ibia n'anya tuposu imekwaso onye ya na ya nọ. Sorry, my voice ewet m ebele arụ ọkụ, so onu m wekọdị daalụ nwanne m. So now ọ na-adị ndị ọ na-emetụta faje ekwube okwu maka ya because most times ewegasị ihe ndị a na-afụ as just like nsọ nwanyị ụta ndị mmadụ si afụ ya as nsọ. Some people na-apụtazi afụ ya as ife anaghị ekwupụta. So nwanyị ọ nwoke onye ọbụla gender based violence metụta most cases eje ekwupụta ya maka ife ifele. Some people bụkwa ike feme ekwupụta ya maka ngụpụ because ekwupụta ya enwe ike ndị mmadụ abịaza gụpụta fa ndị mmadụ a ịgụpụfa bụkwana ike ịbụ family fa, o nwere ike ịbụ di fa ọ nwunye fa ọ ebe a na-alụ ọrụ ịmago ejili ya onyefa ntụpọ and o nwere ike self over time ozino ịmagonu like ọnọdụ ka abịa n'ala Igbo ihe ndị mmadụ na-akpọ osu and a na-pass ya from generation to generation of which na ọbụrụkwa n'otu o suppose ịdị. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị nọgasị be di na-experience this gender based violence n'iche. Ọtụtụ ụmụazị ndị na-agakwanụ school na-experience this gender based violence. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị nọkwanụ be di bụkwanụ na difa na-eji iwu wele dinafa. So ọ dị n'iche but because of this societal expectation, cultural distance, ndị ọ na-emetụta aja ekwupụta ya. Just like I said, ụmụ nwoke na onwe fa na ọ nwekwa ụmụ nwanyị na-akpaso ụmụ nwoke ndịlo omume anwa but kama karịa dị na ụmụ nwanyị. Atụmatụ ịbịa tinye ya na menstruation because ịma nwanyị nọ na nsọ ya dị very vulnerable. Nwanyị nọ na nsọ ya over time agwa gị na ịnọdụ na nsọ gị na-ekpuchi onwe gị na-eme ihe na-eme, so ọ bịazịa mee ụmụ nwanyị enwere ọnụ okwu ekwugodo ekwu enwe ike abịagodo ịmago mmadụ bịa ịkọlụ gị na ihe mem na ihe na-emerọ m ịsọpọsụgodo ige ntị malụ otu ị ga-esi wee nye ya enyemaka but ọbịa na-evictimize godo the person. So ihe a niile kpatalụ na ndị gender based violence na-emetụta eje ewe ọnụ okwu kwupụta ya, so they end up living with it. Ime na ha wee jokwu ka ihuru a na-ejikarị mgbachi nkịtị na ihere ekpuchi gender based violence. Ịghọtala? Ya aghọtago m. Gịnị kpatara ya? Ọ gịnị na-eme ihe wuchi a na-ejikarị mgbachi nkịtị na ihere na-ekpuchi ya? Ịma ka m si wee a ga-eji mgbachi nkịtị na ihere were ekpuchi ya so that ndị mmadụ ama agụpụfa, so that ọ ma bịa bụrụ ihe ndị bekee na-akpọ stigma, ntụpọ. And if in most cases ọ bụ na handle ya ọfụma onye bịa kwupụta ekwupụta, ọ bụ na onye wee wetara justice ịghọta, ọ bụ na onye wee justice bịa vindicate onye nwa, o nwee ike ịbụzi ihe ngụpụ ndị family ọ ihe ngụpụ n'ebe onye nwa na-alụ ọlụ. And if case no take onye nwa chọzi ime ihe na nwa asị oke jekwanụ jụọ ese na ndị be ndị a ọkwụ otu nwa ka esi wee mee ejekwa ebe ahụ aja anụkwafa ịmaga all this akụkọ ntụpọ adịghị associated with them. So ọkwa ihe mere most times ndị ihe a metụta
aja ekwupụta ya. Maka stigmatization. Maka stigmatization. Ahụ ha justice. Ọ ga-awụ ihe ga nọ ahụ forever. A ga na-eji ya na-akọ ha ọnụ. Jili eziokwu jili ya na-akọ ha ọnụ. Amesidialisef mụọ ụmụ achọghị ịkọ maka famili ndị anwa ejili ya na-ama atụ. Ejili ya na-akọ ọnụ. So ihe ndị a ka ndị mmadụ ga-abịa ife wedị ọtụtụ ndị famili a bụ ndị famili ga-asị dị kpuchikwa ọnụ ekwekwana ka ntị ọzọ ọnụ ya. Ekwe ka ndị mmadụ nụ. Meanwhile o supposed ịdị like that. Ọnọdụ ka nwaanyị eji force nke ndị bekee na-akpọ rape dina ije n'alụ eje gwa the first thing ndị mmadụ ga-asị taa kpuchikwa ọnụ ọ enwe ike abịa juba gị nwa na onwe gị ka otu isi wee yiri akwa ebee ka ị na-eje ama nekwa n'anya onye mmejọ gị ma otu onye a ga-esi wee mejọ gị pụta ga-abịa na-asị gị nwa gị kpuchie ọnụ so that ọ ma bụrụ ihe ihele for the family. Chioma nwanne m biko kedu ka anyị ga-eji na-enyere ndị ewuchi ndị ewu ihe ndị oyibo na-akpọ survivors ndị ewuchi emere ha ihe experience kedu ka anyị si na-enyere ha ka a ga-eji ha na-enwe ike na-ekwu ụka ewuchi agaghị ha na-agbachi nkịtị agaghị na-ekwu ụka onye ihe mere ya pụta with boldness kwuo ụka. Ka ote ga-esi wee nyere ha aka bụ na a ga-akaba ahụ wee ihe ndị bekee na-akpọ support structures. Support structures. Yes, support structures. A ga-akaba ahụ where this ị na ihe na-ekwu? Ana m anụ. A ga-akaba ahụ where support structures ma state level ma community level. And already ịbịa n'anya ifu that already that ihe ndị bekee na-akpọ social media na-enyekwu aka na amplify voices ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị NGO bụ that they stand as that support structure. Ọtụtụ ndị NGO stand as that support structure. Ọtụtụ ndị mmadụ take gear up as ewe ndị wegasị ndị create godu safe space for ndị survivor to come and share their stories. O nwekwa ndị take themselves as their personal ministry or ihe ha chọrọ iji wee nye back to humanity. Maybe because oge fa na-amalite na fa experience go ya. So farmer what it feels like to go through that path. So ọtụtụ a ga-akaba na-enwe support structure for at state level or at community level. And because omume ọ na-eme everyday but because na some people amaghọ maka ya ọ bụ amara the level of gịnị ka mma akpụ ya the level of effect that level of damage ọ na-eme mmadụ na ọ na-arụ ọbụ ndị eme of their self-esteem. So a na-akụzi maka ya ọ ga-enyekwanụ ndị mmadụ aka na-aghọta ihe bụ gender-based violence amalụkwa onye na-agabiga amalụta ọ ga-esi wee chọọ enyemaka. Ime na ọ dịka netwọk taa o mere otu o si ri ihe nụ na-ege bụ Women Radio 91.7 FM. Literally story na akụkọ wee na nkata anyị na-akpata ị nwere ike ịkpọ 07091179117 maọbụ 09155591797 ka m kwụ ha ya ọzọ ha ihe bụ Women Radio 91.7 FM. Literally story na nkata anyị na-akpata ịbụ maka gender-based violence a na-akpọ GBV. You can call in 07000, that is 07000917917, mobile 0915555591797. You can use when you use na WhatsApp. You can use na WhatsApp. Get there na 07031756537.
maọbụ 08155917197 ka m kpọha ka nọmba anyị ga-eji na onye chọrọ izi ozi na WhatsApp. Ị ga-ezi ya na 070-317-56537 maọbụ 08155917197. Anyị nọ nga anyị ga na-eche ka unu kpọọ, anyị ga-ịnụzikwa n'ozi anyị ga-agụ ya. Ọ ndị Youth Empowerment Foundation wetere program wee na YEF Watch nke Mango Partners and Youth Empowerment Foundation emere. Daalụ Chioma. Daalụ nne. Asị m ka m jụọ, kee otu mmadụ ga-esi na mashi onye ya ahụ chiga ọ na-eme ihe ike, ọwụghị ezigbo mmadụ, ọ na-eme ihe ike, ka ihe ọ ga-ahụ, ka ihe wụ sayensị ọ ga-ahụ ga-eji na masị onye mege ihe ike, onye ọwụghị ezigbo mmadụ. Okay, sayensị onye ahụ ga-ahụ na ya na mmadụ nọdụ bụ the first one bụ na ọ ga-afụ na onye awa ya na ya nọ maybe na ọ dịrọ free, that freedom adịrọ there. That's number one. Onye awa ọ gbasara arụ, ịma o wote gị na mmadụ ga-esi wee nọdụ ịdị free, ịgbasa ahụ, ị na-agụ ya ihe ịchọgasị ime, ọba na-atụnyekwali gị okwu, ifu na onye awa dị interested in you, be interested in ihe ịchọ ime ma na-enye gị the support. So onye mmadụ na mmadụ na-emekọ, ọ mmadụ na mmadụ nọdụ, ifu onye ọbụla abụ ị na-agụ ya ihe dị gị mkpa ọ ihe dị gị n'obi, ifu na the person eji show interest in ya, that is number one red flag. Another thing bụkwa gị na mmadụ na-emekọ ọ gị na mmadụ na-anọdụ, ọ bụ na the person bụ onye na-achọ ka ọ bụrụ nke onye nwakwu ka ị ga na-eme, that control or ihe ndị bekee na dominance dị very high. So ikushia n'elu kushia naanị ọ nke okwu ka ị eme, ọ ji enye gị room for expression, ikwu oke na ekwote mmụọ si wee che as mmadụ nke ịbụ, as onye wekwa n'uche nke ya, ịghọta. That is another red flag. Another thing bụkwa, another red flag bụkwa na gị na mmadụ nọdụ, ifu that na onye awa o nwere ihe o ji gị kpọlụ, that respect. Ịma enweta esi wee bụ atụmatụ nwoke na mmekọ nwoke na nwaanyị, gị na nwoke na nwaanyị na-emekọ, ịmago that respect. Enwere something so abụ the person chọọ ime ya, ọ ga-ebigodo ụzọ chee echiche ihe a nchọ ime, hey, ka o togosi wee metụta onye a, o nwere ike that person ọma mmesịa ya, but ịhapụ na that respect, that's ndị bekee na-akpọ ya accord mmadụ, that human respect. Because ọ bụ keneli nwatakịrị ka gị na ya na-abụ na-emekọ, nwatakịrị no matter how small ọ dị, chọkwanụ that human respect. Ịbịa kpasị ya agwa na-ewepụ that respect, ọ ga-efeel that respect adịrị ya, ifu obido react ba, ịghọta. Ama m na aghọta ihe m na-ekwu. Another thing bụkwanụ mmadụ na mmadụ nọdụ, ifu na ụjọ, any small thing icheta maka the person, ụjọ amapụ gị. Ọ bụla onye, like I said, I'm connecting it to that first one, nkwu maka freedom, that fear. Ọ bụla alụ unu suppose eto ichetakwa ya, obi ga-eme film. That is another red flag. In fact, red flag dị n'iche, ọ dị n'iche. So ma nwoke o ma nwaanyị o ya na ndị mmadụ na-emekọli, e suppose ịdị na-enegasị anya for all this. Anybody ọ abụ gị na ya na-emekọ, ọ na-achọ anyị short gị up, ikwe ọ sị gị what do you know, ka mbọsị amụ gị ka ihe ịma ịfụkwa na akawa bụ ezigbo that person ezigbote nsogbu, because enwere data ihe imekọta n'ụwa ka ọ fụ ezigbo ihe n'ihe ị ga-eme or na your idea or what have you. So ọ dị n'iche nwanne m. Achọrọ m ikwuchi gaa mmadụ na-achị ịsọpọsi mmepe anya amata n'oge chi onye ahụ ezigbo mmadụ, onye na-eme ihe ike. You have to be aware, you have to be at alert, you have to be, and oge chi go from self-awareness. Then gị na-ekwu ka ị ga na-agbalị adịka from azụm ụmụaka, from mmadụ ha ntakịrị, you engage both men and boys in discussion, operate in safe space. Magi share my experience.
ịgachi ihe ọhụụ ka nwanyị ihe iwu ka ọwụ nsọ ọwụhụ ka nwoke mba you have to include them. Yes. Ịghọtala? And Mm. ihe eche m tu wuchi inweke nyere ndị mmadụ aka ịmachi onye ha nọ onwe ezigbo mmadụ because it's paramount. Ọ dịcha very very important. A ga na-eme campaign awareness, all these red flags, all these red flags in history. A ga na-ekwu maka ya. I think ndị mmadụ chọrọ ịkpọ na our show. Let me click on the number again. 07,917 917 maọbụ 091-555-917 for number the studio line. Ndị mmadụ I ga-aza gị from there. Awareness, a na-eme awareness na campaign. Ọ ga na-enye ndị mmadụ aka ha marachi ndị ya ahụchiga ọwụwa ezigbo mmadụ anaghị na-eme ihe ike ashi ke ihe nwuchi a ga-eme ndị na-egeghị na ndị mmadụ egeghị ka ihe nwuchi awekeji na-enyere ndị nwuchi survive gender based violence nyere ha aka. That is the support. Okay. The support I reckon our listeners. It will share her gender-based violence. It may her experience and that survival. They came, they saw, they conquered. They conquered. Ihe wike otes we yellow faka bukwano. Mmadụ chani nega na ekwu maka ya ga na advocate for changes, programmatic changes. Another thing like otes we a ga-akaba ahụ na-akụzi maka gender based violence abịa enwe ike anya na mgbakọ ụmụ nwanyị. For instance, ma ụmụ nwanyị dị ime fa na-eje antenatal ọ bụrụ sọ ife afọ ime ka a ga na-akụzilufa etinyekwa achọgasị programs ebe ga-etinye this gender based violence na ya sarata ga na-akụzilufa ma ụmụ nwoke abịa n'anya ka endela mgbakọ fa na-aga na-ewe ọ bụgodo ma na churches or na mosques because nobody is left out in this advocacy. Yes, so I got to way mainstream ya even mana school self maka ụmụntakịrị because a lot of bullying self is going on now, cyber bullying fancha so ụmụntakịrị a ga-achọta esi wee tinye elufa ya na curriculum wee bido kịta wọtaba maka ihe bụ gender based violence. Then like ụmụ nwanyị nkwu all this reproductive health program, sexual reproductive health programs achọghị esi wee tinye gasị maka ya. Another thing bụkwanụ na ndị create a safe space ndị bụ I came, I saw and conquered katabia share their stories and they can create that safe space. They can even share the stories as anonymous. Ndị mmadụ ama onye share ya ịma owe ndele nkasi obi ịma that ihe a na-emegige na ọ bụrụkwanụ sịsọ gị ka ọ mego but then ịma mụta onye ome ka oto si wee ga iji ka oto si wee pụta is the person recovering. So ndị mmadụ share their stories and these are all the things that we can imekwa. Another thing bụkwa ka mmadụ ncha niile join the movement ịma that ndị bekee si little drops of water makes a mighty ocean. Ndị ọ bụ na nke fa bụ ndị okwu ọnụ fabiko fatinye ọnụ kube maka ya. Ndị ọ bụ na nke fa bụ create structures fabiko fa create structures. Ndị ọ bụkwana na nke fa bụ create that safe space fabiko all joint efforts or in fact na asụsụ bekee a na-akpọ ya multisectorial. Ọ bụrụ ọsọ one approach ka e ga-use wee mee ndị ụka ndị Muslim fabiko fatinye ọnụ ya nyelu ndị mmadụ aka wee break keneli this style because ihe a na-akpuchi ga-eme njọ anwa na-continue na-aga. Achọrọ m ikwu ihe kwuru si ndị uche mere ha ihe experience first hand ha na-apụta na-akọ akụkọ ha because ha na-apụta na-akọ ya. You don't know who you are going to inspire.
Yes. You can make the next victim. So Oyewishi is passing through that situation at the moment. And then Yes. gain strength, gain courage. Yes. Ikuka. Eziokwu. Ogamashi, I'm not the first person to experience it. Somebody has experienced it. And putara example putara kuka. Ha strength. So of course gender based violence he mmadụ ga na-ekwuchi na-eme ihere ịpụta kwuo maka ya ị ga na-enyere onye ọzọ aka ị ga na-enye onye ọzọ aka inwe ike ikwu ka ya. I think we have a call. I think we have a call. Hello. Hi, good evening. Good evening. Welcome to the show. Yeah, thank you. What's the name of where you're calling from? Igbo or English? They can use. So only bro, one name okay. Okay. So Muabu Chibike. Chief I. Chibike. Chibike. Yeah. Welcome to the show. Yeah, not one from Lekki. From Lekki. Now welcome to the show. So yes, thank you. So the issue was nwaanyị pụtara kwuo okwu ebido kọwa ya ọnụ na-achị ọchị kedu ihe ọ ga-eme a na-akụ na-achị ọchị ezigbo ajụjụ nwaanyị pụtara kwuo okwu ebido kọwa ya ọnụ chima ya gịnị ka ọ ga-eme? Okay, thank you. Nwanne m daalụ for ezigbo ajụjụ ka ịjụ ihe a. Ịma before mmadụ apụta ihe m ga-ekwu bụ na before mmadụ apụta onye awa ga-ebidogoro ụzọ make up his mind or her mind na mụ na-apụta ndị achọrọ m ikwu okwu ma malụkwa na ọma dị easy ọma dị mfe na ndị mmadụ ọ bụrụ ma ọka ọnụ a ga-akụ ya ọnụ ọ bụrụ maka okwu ga-ekwu okwu ọ bụrụ na social media language dragging ọ bụrụ dragging a ga-adrag ya adọ ya n'elu adọ ya n'ala so the person ga-ebigodo ụzọ decide ya n'ime mkpụrụ obi ya that enough is enough. If I get me, that is the first, like you said, self-awareness. That is the first step because often at that person, they decide the best. Or it'll be a serious or maputankwa. Maka oge ana agala why mere why put abakwo okwu hanachi ya you don't have to mind the backlash kando yibo. Don't mind the backlash. Just summon courage and say your truth because up on here guys again. In the millennials, bonding again, na Chibike Pori, Nande Kozoina Ibaliga Ipoi. I was seeing a lot of calls, but Ogaga home. Visually, you call the studio line next week. In the minute, in the I get Tigaka. Make sure gender-based violence comes to an end. We make a story in our social media platforms using the hashtag menstrual health matters. I give away enough time. Oh, here Women Radio 91.7 FM. Women Radio 91.7 FM. You can still send messages to our WhatsApp number for next week. But better still, use the hashtag menstrual health matters. Drop message that social media handles in the manner aham faith as why I make you do and Choma can buy before I lama ihe ga-agwa before I never but mmadụ chani na-etinye ọnụ n'okwu a tinye ọnụ create that space the little gị nwa wike ime biko mee ya at the end of the day you are giving back to humanity. Thank you very much Choma. Gender-based violence should not be a stigma or a taboo. You have to own your voice and speak out. Big on no koku. In a minute, catch you phone. I got home next week. Bye bye. Bye.
track today.